Dear Janet, I've returned to my daily exercise of writing to you from Colombian lands. From the dreamy tropics that distract the mind and the spirit towards the everyday routine of irrelevance. You would have felt it sometime, that same secret of life, to enjoy the moment. G'day, mate. Can I loan your hat? Sure, why not? Cheers. It's as if there have begun to appear other facets of my personality. Various Andes. Almost so many as landscapes I have travelled through. And it is not strange, as I know I carry a piece of each place where I've been. But what makes this place special is that the kaleidoscopic deconstruction of my spirit is permanent, conscious and palpable. One could say that those alter egos enter and leave me all the time, taking something of my soul and leaving in me so much more. In these Colombian lands, that have all the climates, the oriental plains of the Orinoquia present two main seasons, winter and summer. And that's what makes two llanos. The first one, humid and rainy. The second, ardent and dry. A llanos marked by the grey of long clouds, powerful and threatening, with an almond-shaped, gloomy sky that is sparked from time to time by lightning. Buenos días. ¿Cómo están? Hola. Hola, señora, ¿cómo están? ¿Por allá yo puedo pasar? Como digo yo, va para allá está bueno, digo ahí. Voy a mirar. ¿Te ayudo con algo? Sí. Hola, chico, ¿cómo está? A llanos of floods, of disasters, ¿Van a pasar todo? of so much pain, of what's forgotten, Sí. of desolation. A beautiful Mira, viene but otro. unfriendly llanos. Pobre yegua, se va a caer. Puro lodo, ¿no? A llanos where now rest so many good men that the absurdness of war has taken. Men that came to live their dream and left only memories for their beloved one. ¿Estás solo? ¿No vienen otras personas? Yo creo que tiene problemas para pasar. Es muy profundo, como el caballo que pasó era como esto en el lodo. Ok, feliz día, buena suerte. On the other hand, it's a llanos of favourable environments to the activity of man, Hola, ¿cómo estás? of his daily fight on the matter of what one must tame to survive, to be happy, Mucho to gusto. live.
Two llanos that share space, that take turns in their control, that play themselves to the pulse of the life of the llanero. Thus is in these lands. Among the coffee, the national beverage, and the increasingly more distant Aboriginal past, I can figure in my mind a synthesis of the idiosyncrasy of the Colombians. Sometimes back to its roots, others attached to tradition, but always dreamers. I can't leave this population without wondering the land that served as a resting point of Simón Bolívar in the middle of his liberation route. Now I, with the humility of a visitor and a common man, will do a bit, although it is my route of Macondo. Now, I confirm that the puzzle of life is composed of the man and the places walked. As I told you, I've taken up writing these letters again after a short but necessary pause. Now that time, landscapes, and the people of this country have paraded before my eyes with their habitual frenzy, seducing my mind and stealing my heart. Seduced by the beauty of the place, be it for the native, the colonial, the history, or the Macondiano of having been in the capital of the Republic for barely 48 hours, I'm interested in seeing how life passes, without questioning the reason for things. I discover my hedonistic side, an unworried freeloader, in the best sense of the term. For this, I'm not surprised that, as though in the matter of a strange confabulation of the destination, I'm on my way to find two typical inhabitants of the town while they play a game of parquets, their favourite sport, and the suitable tool to free tensions and to pass the time amongst friends. What better way to live day to day? Perhaps they've overestimated their productivity. Such is life. Don Domingo, estoy viendo un señor parado allá, parece que es como un gringo. Mire, gringo, tenga la bondad y pase para acá. Ah, pero no soy gringo, señor. No, pero entonces es mister, entonces. Okay. Venga para acá. Bueno, gracias. Muy amable. Bueno. ¿Tomamos un asiento? Sí, señor. Nos place mucho tenerlo por aquí, en esta ciudad histórica. Esta es la ciudad histórica, patrimonio histórico y cultural de la nación. Y cuéntame entonces, aquí en Pore, ¿cómo es la historia aquí? Mire, aquí tengo el retrato de Francisco Paula de Santander, el hombre de las leyes, el hombre que declaró a Pore como capital. Él declaró a Pore como capital el 18 de diciembre de 1818 a las 2:30 de la tarde en el Parque de Piedra. ¿Pero capital de qué? ¿Colombia? De Pore, capital de la Nueva Granada. Ah, de Nueva Granada. Sí, provincia de la Nueva Granada. Y por aquí le quiero mostrar un varón. Este se llama el coronel Ramón Nonato Pérez, que tuvo 1000 peleas y no perdió una. El peleón.
muy entralón en la... muy capaz de enfrentarse a los enemigos. Entonces, muy llanero. Muy capaz, sí. La gente del llano que yo conocí en esas épocas era cada uno con un revólver que se le decía un marca grande, un revólver así de grande, 38 largo, pero la gente no se metía con nadie, la gente se emborrachaba, tomaban, se emborrachaban, no hacían un tiro al aire. El llanero tiene eso de que es muy hábil. Cuando sale un toro bravo que se ha rechazado, entonces se apela por esto, mire. Esto es un poncho por aquí. Sí. Y se le saca el kit de aquí hasta lo que lo cansa. Ya lo coge por la cola, lo tumba, lo maneja aquí, y aquí se recoge y se le pone un rejo aquí que se llama cachera. Y lo lleva uno al ganado allá para no volverlo a tumbar y le suelta de allá del caballo y se corre todo eso hasta que quede el toro parado allá sin tumbarlo. Así se maneja el ganado en el llano, comiéndose uno una sola comida al día. A mediodía le dan un pasaboca que se llama avena. Y por la tarde se hace el guisito y se come, porque todo el día no se toma sino tinto. Por eso es que el llanero es delgado. Ajá, como tú. Pero como tú. Es que yo tengo más de 30 años, no trabajo llano, por eso es que ya me engordé. Yo era así delgadito. Me acostumbraron de la edad de 6 años a levantarme a arriar bueyes a las 3 y 2 de la mañana. Y como allá los padres eran como un rey sin corona, ¿sí saben qué es eso? No. Que mandan porque mandan. Allá no hay un hijo que diga, no, papá, yo no voy. Entonces uno, en el llano, lo que yo les decía a un boyaco, en el llano no cría uno los hijos mimados. En el llano los cría unos echados para adelante. Ajá. Ni un paso atrás. Yo tengo escrito aquí, por ejemplo, en estas páginas que traigo aquí, de mi puño y letra, lo que yo he conocido en carne propia, ¿no? Una vez, como aquí las fiestas patronales de este pueblo son el 19 de marzo, en honor del patrono que tenemos aquí, que es San José. Había un amigo que se llamaba Ramón Valdrón. Él se emborrachaba, era muy tomador del trago. El trago es aguardiente, ¿no? Y estando en la Tomata, por allá se acordó que habían fiestas en Fore. Entonces él compró 4 botellas de aguardiente, las echó en un pollero de 2 y 2 y las pegó en el caballo y compró otra y la cogió en la mano. Y montó en su caballo y se vino como a las 6:30 de la tarde. Entonces siempre se gastaban unas 4 o 5 horas para llegar acá, y a caballo. Venía por ahí en la mitad del camino más o menos, en un punto llamado Higuerones, cuando vio que venía una bola de candela atrás de él, por todo el camino. Él venía de para acá y la bola venía de para arriba. Atrás de él, siguiéndolo. Hasta que llegó al extremo que la bola de fuego se le encaramó en anca al caballo. Entonces él sacó el revólver aquí y hizo unos tiros así, tas, y el caballo barajó para allá. Y el hombre, tenga el caballo y no pudo. El caballo llegó y enarboló por encima de un tranquero, cayó al otro lado, allá cayeron ambos. El hombre dijo, esta es la bola de fuego. Y la bola de fuego la ahuyentan es insultándola con palabras groseras. El hombre se puso a echarle un rosario completo de palabras de esas. Por ejemplo, decirle hijo de puta, malparida, no sé qué hace. Esas son palabras que por aquí se llaman groseras. grosera. Groseras, o sea que no son palabras buenas Sí, para son- eso. Ah, ok. Se dice soeces también, ¿no? ¿Qué dices, qué? Soeces. With the nature preserve of the Cerro of Samaracote, I enter contact again with this geography of permanent contrasts and incessant wealth. My senses fill with the colours, smells, flavours, textures and sounds of an alien, wild, virgin nature to the civilised impulse of man. In all directions the deafening silence of the world assaults me to see that it has not been conquered. A bend of creation that persists in remaining faithful to its original phase. Another place where I could always remain. If I had so many always to do it in these goblets of Macondo, I now have the luck to know the King Samuro.
the executor of the sanitary work in these measureless plains. A slippery and scarce bird, from time to time it is seen housed in the tops of trees, from where it unfolds its enormous wings to be launched over dead animals of those that only extract the eyes and the tongue. But this scavenger has its dark side. It's considered a bad omen, and its curse goes beyond the women that have seen. Also, the meat of the animal that has lost its tongue in the claws of the King Samuro is considered infected with a terrible curse. For some, it's simply stories. For others, it is better to conserve a certain respect towards this monarch of the skies. Now, in Paz de Ariporo, the panorama before my eyes doesn't surprise me. Worthy of any old western, large estates, powerful cattle, and the diffuse, unattainable horizon. Buenas. Hola, ¿cómo están? ¿A dónde van? Una fiesta. ¿Y todo eso son su familia? No, sí. Amigos. Amigos, ¿tienes espacio por un amigo más? Ay, por una fiesta vamos entonces. Me espera un momento. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Dónde va, cuñado? ¿Y cómo entro aquí? Ayúdele, dele la mano al hombre. La mano al hombre. Ah, sí, ahí está. Bueno, toma esto. Ya, vaya a ver, cuñado. Mueva la mesa por ahí. Gracias. Venga, pariente, vamos a sacudir un trago. Ah, sí, sí, sí. ¿Y cómo dicen aquí? ¿No dicen salud? ¿Qué dicen? No, eso aquí. Da un palo. Mete un palo para allá. Mete un palo, vamos a sacudirnos uno. ¿Un palo? Un palo. ¿Un palo? Mete un palo. Apenas lleguemos a la finca, nos toca empalmar una caballeriza. ¿Empalmar qué? Sí, una caballeriza. La caballeriza es donde están todos los aperos, donde se ponen las sillas, se cuelgan las sogas para enlazar el ganado. Ajá. Vamos a llegar a empalmar también. Empalmar. Dijo, y lo vamos a invitar para que usted también se suba y nos ayude a amarrar palmas. Ok, pero tiene que me enseñar, No, ¿no? no, eso sí, mejor dicho, aquí los llaneros somos pero completicos para enseñar a los que no saben. Ok. Aquí nadie es forastero. Esta es la musiquita de nosotros, miren. ¿Quién canta? Aquí mi amigo que es buen cantante. Amigo Fabián. Claro. Ya no, querido, te pido que cuando yo muera, me entierren en esos palmares, donde se siente el pisar de bestias herreras y el barajuste de ganado en los corrales. Llanero siente y lamenta el morir lejos del llano, y al perdérsele de vista, anda de vista a su silla y su caballo, a la soga de enlazar en vaquerías cuando andaba trabajando, al corral y a las queseras, donde se crió becerreando. As in Tolima, I came across the Willies. In Casanare, I recognized the influence of the UAS, a motor vehicle of Russian origin that has been integrated into the daily life of the Llanos. Won't stop surprising me with this mixing that paradoxically devalues any possibility to believe in the separation of only race, the human.
in better or worse examples. It is, or should be, like the fauna and flora of these tropical parts, diverse, exuberant and harmonic. ¿Eso? Gracias, señores. Thus, I think it when I see birds flying over the Janeiro skies and I note the humble worker of the region. And if there is something routine in Casanare, it's the flavours of the various culinary products, because here they eat with desire, a lot more than for survival. As there are various guapos for all of Colombian geography, there are tamales for every part, from Santander, Tolima, Bogota, Valle. In this region is called hallaca, a typical delicacy prepared with pulled beef, pork, potato, eggs, capers and sultanas, all mixed in a mass of corn flour and wrapped and then roasted in banana leaves. Tapo y agua no cante, cante estudiado. Vamos a echar una pella de chimón. ¿Quién come chimón por acá? Chimón pantera. ¿Daño la yaca? ¿Dónde pongo? ¿Aquí en el diente? ¿Y qué hace? ¿Se choca? ¿Se choca? Sí, pero escupe. Toca escupirlo porque si no lo emborracha. Toca ¿Escupir? escupirlo y no... ¡Oh, señor, perdón! Entonces, I discover, with surprise, a curious game submerged in the tradition of the people of this zone of the Llanos, the gallo alemán, a kind of duel where the men show their strong character, physical force, and why not just say it, the wild spirit that is never set apart from our human essence, that prompts us to challenge ourselves without ceasing, and that returns us to the rustic innocence of infancy. Esta la tiene acá. ahí, la fuerza la lleva en esa que es la que va Como, enganchando. ok, ¿listo? Sí. Entonces contamos Uno, dos, muy bien, muy bien. Y más alegre me puse cuando contemplé tus pampas, tus bellezas naturales. Colombia como me encanta. Venezuela me mandó a darte una serenata y aquí tienes, pueblo mío, lo que ha traído mi canta. A new working day begins tomorrow on the crack of dawn. No sleeping in late. Y el cantar de un gallo es raza. galladito por la huella del carretero, póngale amor al camino pa' que olvide su comero. While my rider guide accelerates the rhythm of the gallop, adrenaline grows in my interior, overflowed only by the emotion to ride and learn to drive the cattle. By complying with this role, routine for them, novel and enriching for me. I couldn't think of another thing. Seeing from the height of this elegant horse the cattle that obey the orders given by the llanero. A strong man that in spite of his apparent aggressive presence is pure amiability. Nevertheless, in these lands the delights of food forms part of the ritual that represents the death of animals. The ceremony of sacrifice where the suppression of existence is transformed into part of life. Without remorse, because why? Without compassion toward the animal, because who can assure what he asks for? With the taste to cut up the defenceless body and to prepare it with patience, dexterity, and he would dare me to assure, with affection. Because here it is not possible to speak of animal massacre. This is a celebration of how life is transformed, already dead, in source of life for another. Without wickedness, with naturalness.
Pipa, pipa. Andy, me das cuenta, Andy. It still entertains me to contemplate how the people of this country debate among certain vital anarchy, by some way describing the eagerness to break the mould of all. Each day and many times because yes, while defending the most insignificant customs with the force of conservative spirit that is imposed, although it does not conquer. The day has turned out exhaustive. How better than being recomposed with a succulent typical lunch of the region. Mamona or basera of the Llanos, favourite sources of energy for the industrious worker in the zone, because now I am an industrious worker of the zone. I entertain my mind in the search of answers for the anxiety that have maintained since this adventure was initiated. Framed in the vision of thousands of significant places that I can visit and peoples that I have expected to know. As an element that comes and goes without notice, thus is time in Macondo. Or perhaps as a heavy static mass, immutable, perpetual. I don't know. I feel at times that all is detained, and suddenly the deterioration of people's faces and the walls of the houses remind me that time has passed, left its mark, and escaped secretly. I ask myself if I will become easy prey to the changeableness of Macondian time. If someday I will awake and the roughened skin will notify me that already there is no turning back. That I'll remain for always. I know that always is a lot of time, but man's time is short, very short. Did I come to stay? I don't know. Ah, sí. Y ya está, nos arrancamos esto. ¿Listo? Estamos todavía en promedio 2 horas y media. 2 horas y media. Está feo el camino. Parte tapada.
indigenous past of this population in guarding the ethnic tradition Saliba and the activity of fishing with their inhabitants shows me another face of the department, surfacing a memory of my own land, still fresh in my memory. In Uruguay, I had an encounter with an elderly woman who related to me, to my surprise and emotion, that in her house the most representative novel of the Colombian forests was written. La Vorágine by José Estacio Rivera. Again, the reality and the magic of these Macondiano lands offers me unexpected gifts, testimonies of living history, traces of its latent spirit. Life is water. Water is life. It's been said many times. But this does not signify the same thing when destiny, luck, or whatever it is that governs our steps and buries us to the ankles on a path of clay, it leaves us to return to the unworried and spontaneous childhood that grants us the opportunity to play again in the rain, to dance with it, to feel how it drops, strikes the head, to roll down the cheeks, cloud the view and reveal the pleasure to be, the joy to live. Macondo is also heat, is water, is life. Just as the River Magdalena captivated me, amazed me, and made me witness to the accomplice of my time in Tolima, the River Meta is presented before my eyes with its llanero splendor, with an authentic passive ferocity, with the beautiful of its sinuous forms, and with speculative waters that reflect the already mythical Carmesí sky. Suddenly, I run into an authentic wild animal of the Casanare lands, the caiman llanero, or Crocodilus intermedius, an endangered species and pride of the region. All this gift inside is made stronger upon accompanying it with the notes of the traditional joropo, typical music of the llanos that is shared by Colombia and Venezuela. Bueno, vamos. Vamos. Qué bonito se escuchaba, por ahí río bajaba, y como una vez me planté, y en la piedra me paré, lo grande que miraba, lo pequeñito que yo estaba, y de pronto me mareé, y de pronto yo pensaba, ay si la piedra rodara, a dónde me llevará, y guayabitas encontré, caramelos de café, y lo grande que miraba,
Janet. The interim, in which you have not heard from me, has been a constant learning of the soul of this population and of its vital rhythm. I have felt in my body the heavy cadence of days in regions that remain under a heavy midsummer heat, while others I have known how the cold penetrates the bones and numbs the thoughts. Always in a reciprocal exercise of friendship and rapport with the lands that I have walked. Deja ver a mi morena que sale de madrugada, como broca que entra en la pepa de café. Así te clavaste tú, mi amor, para olvidarme después. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, sí, señor, gracias. ¿Está descansando? ¿El moto es roto? Sí, señor, el moto, estamos descansando ahí. ¿Tiene algo a tomar? Sí, señor, claro. ¿Qué le vendemos? ¿Cómo lo haces aquí? ¿Cómo te llamas? José Elías. Mucho gusto, soy Andy. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo acá? Descansando. ¿Y hay una para mí? Claro. Claro, mira eso, amigo, mira. Ustedes sí son de acá, pero tú no eres de por acá. ¿De dónde eres? Soy de Australia. ¿Qué haces por acá? Viajando, conociendo. ¿Y usted? No, yo no soy de acá tampoco, pero no soy de tan lejos. ¿Cómo te llamas vos? Andrés. Andrés. Igual, de Andy. Ok, Andy. Es muy extraño encontrar cómo refrescarse en una vida como esta. Ajá. Me pareció extraño, por eso paré, porque no... Una persona con la apariencia de extranjero en la carretera y algo como con bebidas frías en la carretera es muy extraño. Es muy extraño, ¿no? Sí, por eso. Yo no podría, yo pensé que con este color yo tenía ilusiones de algo cuando yo vi este sitio. Parece un espejismo. Creo que nosotros paramos porque vamos como de afán, entonces paramos y a descansar, porque como venimos de un trote largo, entonces la motico toca ella ahí con calmita. ¿Terminamos una cerveza? Bueno, ¿tú vas a pagar la cerveza? Sí, tenemos una expresión. Es como él quien tiene la cerveza en la mano último, paga. Yo tengo una expresión que tú debes conocer. ¿Y desde dónde vienes? ¿De hoy? Hoy, sí. Un sitio no tan lejos, pero para conocer Casanare, viajando como puedo, ¿no? Si es un transporte de bus o pie, es que como hoy en la mañana era tan lindo, con las montañas, hay una nevada por allá, ¿no? Sí, es una montaña nevada que se ve, es lejos. ¿Cómo se llama esta? Es el Nevado del Cocuy. ¿Cocuy? Sí. Pero eso no es en Casanare. No es Casanare, eso es de Boyacá. De Boyacá. ¿Tú vas para Corozal? Sí, voy para allá. Yo puedo mostrarte algo. ¿Sí? Sí. ¿Tienes transporte? Mis pies, amigo. No, puedes ir conmigo. The new guide, with a look of old acquaintances, he approaches and begins to speak to me as if we had left a conversation in half, although we have not met before. It is the first time that we have shared words, and already we are friends. Well, I've already learned that this is what it is to be Macondiano. I have decided to accept the invitation of my guide, friend and host, who has not only opened to me the doors of his home, but has asked me to accompany him to a day of coleo, a characteristic sport of the region that consists of knocking down a bull by pulling its tail whilst riding rapidly on a horse. Tierra, la adornan con sus caballos, cintas de muchos colores.
máximo, si me aparta el goleador, remata la goleada. Soltaba la moto el torocacho izquierdo enterrado, caída de costado en la primera Al pie de zona. la arpa llanera se le escucha la garganta a un coplero improvisando. Unos versos parranderos que entusiasmen a mi pueblo para verlos zapateando. Se escucha cacho en la manga, viene un arisco murreando. Es un toro cacho abierto, goleadores a su lado. Capitán siempre la engancha con su mano derecha, le mete las dos manos, se le aparta el goleador, vuelta de campana. Fíjense que el goleador salió prendido del rabo. Del bajo al recibidor se escucha la algarabía de ese público gritando. Palanqueras y tribunas. Hato Corozal receives me with a lot of heat and with the unforgettable spectacle of Coleo. New experiences and marvellous adventures in my trip that don't finish, that always seem to start again, day by day. The host is happier than the guest. Upon seeing the exultation of his apprentice and member of a household before the delicacy that adorns the dish. What is one with the hands, the palate enjoys. The lands of Nunchia, from where the soldiers left towards the Pantano de Vargas, awakes my interest to the movement of the independence of Colombia, almost 200 years ago. Walking through its paved streets agitates in my mind the image of colonial epochs. I arrive at the central plaza of the town and find myself within the Church of the Sacred Family. A relic that opens its doors to me with amiability and invites me to travel through the beauty of its religious spaces, religion and war. Two ghosts that have accompanied man since the beginning of time. Why was it different in this country? Suddenly a guide appears, just like the guide of other places that I have visited in these lands, as the old fisherman, as the elderly saleswoman in the market, as the boy that reveals to me histories of his town. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, por aquí, echándome un paseo. Sí, yo también, paseando, ¿no? Bueno, se nota que no es de por acá. Ah, estoy paseando para conocer las cosas. ¿Y usted? ¿Tú eres de aquí? Sí, yo sí soy de acá, de este pueblito. Sí, señor. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Rosenberg, aunque a mí todo el mundo me conoce como Rosso, más conocido. Rosenberg. ¿Eres alemán entonces? Rosso. No sé cuál será el origen de mi nombre, pero el origen mío sí es de acá, de Nunchia. ¿Tú vas ahora al pueblo? Sí, voy para el pueblo, voy para allí a llevar unos encargos, a llevar algunas cositas. ¿Y con este calor nos podemos tomar una bebida aquí? Claro, pero ¿cómo no? En este barrio precisamente que vamos a entrar existe una bebida especial, una bebida exquisita que desde nuestros antepasados se ha ido de generación en generación pasando. Es el exquisito guarapo nunchiano. Guarapo nunchiano. Sí, señor, guarapo nunchiano. Guarapo. Este barrio precisamente se llama el barrio Guarataro y es en este sector en donde podemos encontrar los más exquisitos sabores de esta bebida tradicional que es el guarapo. Ellos son unos amigos, ya están un poquito prendidos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos. ¿Qué más, parientes? Bienvenido por aquí a la tierra del duende. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias, soy Andy. Bueno, mucho gusto. In my months of journey, I have noticed that guarapo is for all of Colombia, in different presentations and with various production secrets. Nevertheless, to
To find this bittersweet oasis in the middle of this intense heat of the llanos is like a gift from God. En este territorio habitaban la tribu de los achaguas y también habitaban los indios nonchirías. En términos indios quiere decir río de aguas verdes, que si usted va a visitar el río Nunchía, es un río que las aguas son verdes, entonces de ahí proviene también el nombre de nuestro municipio. ¿Por qué dicen la tierra duende? Porque es que aquí existe un espanto. Así como en otras regiones existe la patasola, la sayona, la bolefuego. Entonces aquí existe el duende, un espíritu que anda por todo el piedemonte llanero. Y le gustan los catires como usted. ¿Los qué? Sí, los catires y monos. Sí. ¿Por qué la grita llanera? Esta... ¡Ya! El grito del llanero cuando va a empezar una canción, un joropo. ¿Es por atención? En el llano se emplea el grito para el trabajo de vaquería. ¿De qué? ¿Vaquería? Vaquería, sí. Cuando se está recogiendo el ganado, entonces uno grita. ¿Quién tiene lo mejor? Lo mejor grita llanero. Vamos a ver, mejor grito. Alista en garganta. A ver. ¿Qué tal? ¿Bueno? Más o menos, más o menos. Bueno, vamos. ¿Quién tiene mejor? Ahora toca que grite usted, a ver. El grito del llanero. ¿A mí? Le tocó. Va a iniciar. Espere que moje el galillo, ¿no? Sí, moja el galillo, sí. ¿Cómo así, no? El hombre también grita. Claro. Al son de la música y el guarapito ahí va cuadrando hembra. Yo creo que usted termina quedando en Nunchía, con una buena nunchiana. ¿Ah, sí? ¿Tú piensas? Yo creo que sí, así como van las cosas. Four cords of nylon, a lot of talent, and a hopeless fervour for their land. Thus I can summarise the first impression that grabs me when I see up close how an instrument is built, with the simple and obvious name, 4. Accompanied to the harp and the maracas in a powerful musical genre, mixed from tradition, are sounds that come from the exuberant nature and the visceral need to celebrate, to sing and to dance. The debate is a clear example of the wild, spirited musical fabrication that sees us all, native or tourist, men and women. Para mejorar la música no es mejor que tú tomas primero un guarapo, ¿no? Yo creo que sí, para coger impulso. Sí. Para coger impulso y poder cantar mejor. Para mojar el galillo. Mojar el galillo. Sí, usted también debe probarse un... Bueno, mojar mi galillo también, ¿no? Vamos a contrapuntear ya que usted aquí ha llegado a esta tierra de Nunchía que yo ya lo he acompañado. Le presento a mis amigos en un parrando nombrado. Para que cante conmigo tiene que estar preparado. Yo encuentro a tus amigos, pero todos son borrachos con guarapados. Pero nos tomamos un otro porque no. Ahí vamos. Pero yo no sé si ellos pueden gritar como llaneros. Tal vez tengo que esperar aquí hasta enero. Así como van las cosas yo ya lo miro amañado. Lo veo que le está gustando mi pueblito bien cuñado. Lo voy a llevar a mirar un garcero alborotado y un par de toros peleando que rompan un alambrado. Pero va la última. Tú dices rompan el labro, pero yo no sé qué es esto. Tal vez si me muestran yo sabe qué más es. Necesito más guarapo para cantar esta canción. Más guarapo.
rápido para el gringo. The tropical heat is another thing with the ice-cold guarapo descending down my throat. But there are other delights by discovering the Casanareño world. Caballero, buenos días. Por favor, me permite documento sin carta. Ahí 515 ante barrito, 54. R5467. Que tenga un feliz día. I then passed by Recital, a kind of ghost town where I felt as though I was in the old Western movies. It could be said that this desolate place is like the oldest Macondiano. In years gone by, in this place, they extracted rudimentary salts from the nearby wells of the river Risetoreño. The variety of Janeiro places impedes me from centering my attention in a single aspect. As usual, the music and the traditional festivals build a sonorous landscape that themselves cannot be untied by the constant visual impact. Frantic to me, but natural to those who surround me. Mesero, una cerveza, por favor. Mira, ¿algo más? No, está bien, gracias. Macondo is, among many other things, an eternal carnival. With its people that know it and are conscious of it, take it with the same naturalness with which they drink a beer at any hour of the day. As with the Música chicha in the past, Mesera, una cerveza, por favor. Now beer is the companion for any event that serves to celebrate a new day of life. Because, perhaps, when a country feels so much the clarity of its ephemeral condition of the existence, it delivers unabated to the routine ritual of living. Drinking a beer because yes, it's part of it. Enjoying the beauty of its environment. To fall in love with at first sight and nourish each centimetre of the body of the Janeiro soul. Without urgencies for yesterday or for tomorrow. This is living in these lands. The history of this municipality of Casanare would not be the same if it had not been erected in the completely green valleys where the vigilant presence of the San Janeiro on the cattle fields opens powerfully, grasping the attention of the local and the visitor that, as if in a matter of a fantastic place, the transparent environment surrounded by the life of the population. Upon arriving in Yopal, the land named Hart, Yopo in the native dialect of Achigua, I found out about the existence of a natural pool, Agua Toca, for which I saw the opportunity of taking up again my favourite sport, swimming. The temperature rose, as well as my desire to enter the depths of its crystalline water, and I did, as if for the first time. As though I was young playing in the stifling summers of my native land, I ran with desperation toward the river, with a longing to feel the caress of the water on my skin. Hey, Harvey.
I decide to accept the invitation of some children playing in the park with the fever of a world championship. Here suddenly, I perceive a form of communication among the players, so strange and funny that at times they omit their strategy to delight me with fragmented phrase and intuitiveness in this sporting micro-society. Oh. The peculiar waking vagueness of the dream has been definitive for my current level of rapport with these lands. The multiplicity of essence itself expresses with more clarity in the dream and reveals at the same time the different facets of myself that still I do not know in its totality. Also those of Macondo remain to see. The constant encounter between reality and fiction serves as an ideal bridge to find more answers. Although the motivations continue to be the same, the vitality that removes the smell of this land, my curiosity to discover its soul, and the need to fill in my hands and eyes to carry it to you, while the nostalgia of writing to you invades me. Janet. Es que yo leí el aviso afuera que está buscando al paraíso. Es que me interesa mucho trabajar aquí. The hour has come to do what is called here el rebusque, an expression that describes what one must do in life when one remains varado. In other words, that the gringo prepares hamburgers, because they're sure to be very tasty, because gringos should know about hamburgers, like a Spaniard of paellas, an Italian of spaghetti, or a Colombian of arepas. But I'm not a gringo, and I don't know about hamburgers. Maybe I do. Tienes que preguntarme después mi horario. Qué bonito se escuchaba, por ahí río bajaba, y como un ave me planté, y en la piedra me paré, lo grande que miraba, lo pequeñito que yo estaba, y de pronto me mareé, y de pronto yo pensaba, ay si la piedra rodara, a dónde me llevará, y guayabitas encontré, caramelos de café, y lo grande que miraba, lo pequeñito que yo estaba.
soleada, deja ver a mi morena que sale